First of all, I welcome all the students and the participants who are attending this live lecture. Today in this lecture we shall discuss the theorems on totally bounded set. Actually, the concept regarding the theorems on a totally bounded set, these theorems are not, the proof of these theorems are not in our syllabus, but you must know the concept of a theorem regarding this. Okay, या ठिकाणी आपल्याला ही कन्सेप्ट तुम्हाला फॉलो करायचे, माहित करून घ्यायचे. बट actually the proof of theorem is not related to our syllabus. So here in this case we shall discuss the epsilon net and a totally bounded set, the theorems, or we shall discuss only the statement of the theorems regarding this and some problems related to this. Okay. Now relative compactness, actually you know that definition of the relative compactness is, you know that if A is a subset of a metric space XD, is said to be relatively compact if A closure is a compact. If A closure is compact. यहाँ पे थोड़ा नेट का भी प्रॉब्लम आज चल रहा है, तो अगेन वी शैल डिस्कस, वी शैल अपलोड दिस व्हिडिओ. जर व्हिडिओ व्यवस्थित नाही चालला तर तसं तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये टाका, आपण परत हा व्हिडिओ नंतर अपलोड करू. सो definition epsilon net, actually this is a very important definition. Epsilon net means the closure, each and every element of a set, one set is closer to the elements of other set. ही एक रफ आयडिया कशी आहे, समजा this is a X set, this is a F set, then each and every element of set F is nearer and nearer to the set. Suppose that is X, that is distance between element of this set F and element of set X is very less. म्हणजे X चा सेट आणि A च्या एलिमेंट मध्ये एक रफली इथं सांगितलेलं आहे पहा. सपोज capital X be a metric space and F is any subset of a metric space XD, non-empty set, here non-empty set is X, then the each element of set F which is nearer to the every element of set which is nearer to each element of some particular element, that is X. That means distance of X comma P is less than epsilon whenever X belongs to capital X and a small p belongs to capital F. Okay, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इसको बोलते हैं इप्सिलॉन नेट. नेट का मतलब जानते हैं आप, नेट यानी कि यहाँ पे जो लाइंस होते हैं, नेट का मतलब जानते हैं आप, यहाँ पे जो लाइंस होते हैं, जो स्ट्रिंग्स होते हैं और क्लोजर टू ईच अदर होते हैं, क्लोजर एंड क्लोजर टू ईच अदर. सो नेट के कंप्लीट आप जानते होंगे. ये देखो इस तरह से अगर होता है तो उसे हम नेट बोलते हैं. नेट यानी कि हर एक जो स्क्वायर होता है उसमें विच इज क्लोजर टू ईच अदर, यहाँ पे क्लोज टू ईच अदर. इन दिस वे जनरलाइज दिस, F is a non-empty subset of a metric space XD and P is any point of X, then the distance between X comma P is less than epsilon, then we can say that it is an epsilon net. चलो, a finite set F is a point of X is called as epsilon net. This is another definition, distance between X comma Y, where Y belongs to F, X belongs to X. X मधला कुठलाही सेट घ्या आणि F मधला कुठलाही सेटचे दोन पॉइंट्स घ्या, त्यातला डिस्टन्स जर पर्टिक्युलर एखाद्या पॉझिटिव्ह नंबर पेक्षा लहान असेल तर त्याला इप्सिलॉन नेट म्हणतात. दिस इज वन एक्झाम्पल वी हॅव स्टडीड इन द लास्ट लेक्चर रिगार्डिंग द इप्सिलॉन नेट. These are the different examples we have studied. The set, suppose capital X is open interval 0 to 1 with the usual metric. Suppose capital F is equals to epsilon 2 epsilon 3 epsilon dot 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 n minus 1 epsilon, comma there.
epsilon greater than 0 comma n belongs to capital N. Here is epsilon net for x. So x is equals to 0 to 1. F is equals to epsilon comma 2 epsilon comma 3 epsilon dot n minus 1 epsilon. In this way we get epsilon, 2 epsilon, 3 epsilon. These are the successive points which are belonging to the set F. Then we consider an element or a point x which is belonging to the capital X such that x comma k epsilon means it may be 2 epsilon, 3 epsilon, 4 epsilon which is less than epsilon. एक कंडीशन होता है तो उसे epsilon net बोलते हैं. So ये definitions we have already seen. Totally bounded की ये definition. A set capital X of a metric space XD is called totally bounded if X possesses an epsilon net. If X possesses an epsilon net for epsilon is greater than 0. Okay. Now it is also another definition of metric space XD is called as a totally bounded if for each epsilon greater than 0 there exists a epsilon net for x. Okay. तर हे एक्झाम्पल आहे टोटली बाउंडेडचे. सपोज एफ दिस इज अ एक्स. जर एफ इज अ टोटली बाउंडेड देन and which is a subset of x, then x is a totally bounded. जर एखादा सबसेट f हा x चा सबसेट असेल आणि f जर टोटली बाउंडेड असेल तर तो मेन जो सबसेट आहे that is x is also totally bounded, but converse is not true. But बाउंडेड सेट आहे, एखादा बाउंडेड सेट आहे तर त्याचा सबसेट टोटली बाउंडेड असेल असं सांगता येणार नाही. हे थोडे रिमार्क्स तुम्हाला सांगितलेले आहेत, हे तुम्ही पाहून घ्या. ओके. नाउ सम थ्योरम्स यू मस्ट नो. यहाँ पे आपको सम थ्योरम्स, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, आपको पता होना चाहिए. ये देखो नेट की स्पीड अच्छी तरह से नहीं चल रही है, नेट का प्रॉब्लम है. मैं ये पूरा वीडियो बाद में अपलोड करता हूँ, आप वहाँ से देख ले सकते हो. ओके. अ मेट्रिक स्पेस XD is totally bounded if every sequence in X contains a Cauchy sequence. A metric space XD is a totally bounded if and only if every sequence in X contains a Cauchy sequence. एक थ्योरम है, एक थ्योरम के स्टेटमेंट है, खाली उसके प्रूफ आपको देखना नहीं है, सिलेबस में प्रूफ नहीं है, खाली स्टेटमेंट करना है आपको. What is that? A metric space XD is a totally bounded if and only if every sequence in X contains Cauchy sequence. ये आपको करना है. हाँ, तर स्टुडंट्स तुम्ही या ठिकाणी नेटचा प्रॉब्लेम आहे, व्यवस्थित नेट चालत नाही. मी तुम्हाला हा व्हिडिओ अपलोड करतो, तुम्ही सर्वजण लिहवा, कारण विनाकारण तुमचा वेळ नको. अपलोड करतो मी, तुम्ही लिहवा. ओके. तर या ठिकाणी पहा, we shall discuss this. A metric space XD is totally bounded if and only if a sequence if and only if every sequence X contains a Cauchy sequence. आता एखादा मेट्रिक स्पेस XD हा टोटली बाउंडेड कधी असतो पहा. सी दिस. स्टॉप आउट झाला तरी चालेल. ओके. तर या ठिकाणी लेट एक्शन बी अ सिक्वेन्स इन ए बार अँड वी शॅल डिस्कस दिस. लेट एक्शन बी अ सिक्वेन्स ऑफ ए बार अँड let epsilon be a greater than 0 be a given action belongs to n. Let action be a sequence in a closure. We have to consider a sequence action in a closure. यहाँ पे क्या करना है आपको? sequence action in a closure में consider करना है. 1 minute. हाँ, sequence action be a sequence in a closure
let epsilon greater than 0 be given, then xn belongs to a closure. We know that, actually see this, if xn belongs to a closure, आपको पता है एक क्लोजर में लिमिट पॉइंट्स होते हैं, सो दिस इंप्लाइज दैट ओपन ball of center xn whose radius is epsilon by 3. If we consider radius is epsilon by 3, तुम्ही epsilon by 2 घेऊ शकता, epsilon घेऊ शकता, because this is a regarding to the epsilon net. तर या ठिकाणी काय होतं पहा, epsilon net थोडं व्यवस्थित, हाँ, epsilon, yes, epsilon of a xn intersection a which is not equals to phi, because according to the definition, if xn belongs to a closure, if xn belongs to a closure, then yes, epsilon x epsilon by 3 means open sphere of radius epsilon by 3, center is xn, intersection a which is not equals to phi. Therefore, there exists an belongs to a. There exists an belongs to a such that distance of an comma xn which is less than epsilon by 3. Suppose this is, देखो, this is a xd. अभी क्या करना है, इप्सिलॉन ओपन स्फीयर होता है, ये इज सबसेट है, ये ओपन स्फीयर है of center xn whose radius is epsilon by 3. ही देख, आपण क्लोजरचे डेफिनेशन पाहिले पहा, ही क्लोजरचे डेफिनेशन इथं आपण वापरलेले आहे. दिस इज द डेफिनेशन रिगार्डिंग द क्लोजर ऑफ द सेट. क्लोजरचे डेफिनेशन आहे, xn बिलोंग्स टू ए क्लोजर, देन वी कॅन से दैट ओपन स्फीयर ऑफ सेंटर xn whose radius is epsilon by 3 intersection a is non-empty. It is regarding to the definition of closure of set, that is there exists an belongs to a such that distance of an comma xn which is less than epsilon by 3. So we obtain a sequence an in a and being a totally bounded, because we know that a is a totally bounded, there exists a sequence in a. This implies that an contains a quasi sequence. According to the totally bounded set, we can say that a sequence an is a quasi subsequence of sequence ank. This is a subsequence of an. So again see this, we obtain a sequence an in a and a being a totally bounded. This implies that the sequence an contains a quasi subsequence, say ank. For epsilon greater than 0, there exists a positive integer m such that distance of anj comma ank which is less than epsilon by 3 for all nj comma nk greater than or equals to m. See this, by the triangle inequality, according to the triangle inequality, from relation 1, suppose this distance of an comma xn which is less than epsilon by 3, because xn belongs to a closure. So by the triangle inequality, from 1 and 2 we can write distance of xnj comma xnk which is less than or equals to distance of xnj comma anj plus distance of anj comma ank plus distance of ank comma xnk. See this, distance of xnj to xnk which is always less than or equals to anj, again distance of ank and which is distance of a, means distance of xnj which is less than or equals to distance of xnj comma anj plus distance of anj comma ank plus distance of ank comma xnk. So this value is according to this epsilon by 3 less than epsilon by 3
epsilon by 3, epsilon by 3 means distance of xnj comma xnk is less than epsilon for all nj comma nk greater than or equals to m. This implies that the sequence xnk is a Cauchy sequence. This implies that the sequence xnk is a Cauchy subsequence, which is a subsequence of xnk. So therefore A bar is a totally bounded. A closure totally bounded, it has a subsequence. Totally bounded ची definition आपण पाहिलेले. So we can say that A closure contains a Cauchy sequence, so it is a totally bounded. इस तरह से ये टोटल एग्जाम्पल प्रूव होता है. दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल. हे काय अवघड एग्जाम्पल नाही आहे, पण तुम्हाला व्यवस्थित करावं लागेल. इंपॉर्टंट एग्जाम्पल है. ओके, इस एग्जाम्पल में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है, इफ वी हैव टू, इफ लेट ए इज अ टोटली बाउंडेड, अगर ए इज अ सबसेट ऑफ अ मेट्रिक स्पेस एक्सडी विच इज अ टोटली बाउंडेड, देन ए क्लोजर इज अ टोटली बाउंडेड. ओके, तर या पद्धतीने आपण पाहिलेलं आहे. आणि कॉन्व्हर्सली जर विचार केला ऑपोजिट, ए क्लोजर जर टोटली बाउंडेड असेल तर ए ऑलरेडी बाउंडेड असतो. हा पण थेरम पाहिलेलाच आहे, त्यामुळे कॉन्व्हर्सलीची इथं गरज नाही आहे. अशा पद्धतीने हा थेरम इथं thus we can prove this theorem. Next, Lebesgue number. Now we shall define. आपल्याला फक्त सिलेबस मध्ये एक डेफिनेशन आहे Lebesgue नंबरची, तुम्हाला डेफिनेशन माहित पाहिजे. We shall discuss here a Lebesgue number for covers. कवर्स के बारे में Lebesgue नंबर का यहाँ पे आपको डिस्कशन करना है. Let the sequence of G alpha, set G alpha, alpha belongs to index set, be a open cover of a metric space XD. This is the set of G alpha 1, G alpha 2, G alpha 3. This is the indexed family of sets. Family of sets. Let G alpha, alpha belongs to index set, be a family of set which is an open cover of a metric space XD. Which is an open cover of a metric space XD. A real number lambda greater than 0 is said to be Lebesgue number for the open cover G alpha if for each subset A of X with diameter of A less than lambda, there is at least one set which contains A. There is at least one set which contains A. See this परत एकदा पाहू. Let G alpha, alpha belongs to index be an open cover of a metric space XD. A is a real number and lambda is greater than 0, is said to be Lebesgue number for the open cover G alpha if for each subset A of X with diameter of A is less than lambda. या लॅम्बडाला काय म्हटलं जातं, दिस लॅम्बडा इज कॉल्ड एज अ Lebesgue number. There is at least one set which contains A. There is at least one set which contains A. Okay. So note that every open cover is subsequentially compact metric space XD has a Lebesgue number. Okay. So we shall discuss this. तर अशा पद्धतीने हा Lebesgue नंबर होतो. याच्यानंतरचा पार्ट आपण नंतर घेऊ. थोडा नेटचाही प्रॉब्लेम चालू आहे, तर या ठिकाणी थांबू. नमस्कार, गुड बाय.